Also für mich ist das absolut geilste Intro überhaupt von den Teilen. Und damit begrüße ich euch zu Let's Play Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, die HD Edition, selbstverständlich. Ja, das ist im Grunde jetzt direkt die Fortsetzung von MGS1, spielt zeitlich relativ weit vorne. Welchen Schwierigkeitsgrad nehmen wir? Extreme hatte ich mal gespielt. 4 Stunden, nicht schlecht. Wir wollen natürlich das komplette Abenteuer, weil wir was erleben wollen, nehmen wir uns hart als Schwierigkeitsgrad. Das bin ich am meisten gewohnt, daher komme ich da sehr, sehr gut klar und da sollten wir richtig gut durchkommen. Und dann geht's auch schon los. The Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long. He's right on schedule. He'll know soon enough.
This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? Stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed. I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? But give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it's sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake! Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What?
like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. KA-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Und jetzt geht's los. Der Typ da oben, der guckt da in unsere Richtung. Aufpassen, dass wir dem nicht reinlaufen ins Sichtfeld. Und dann geht's mit einem beherzten Sprung hier runter. Ich habe mir die Chefgranaten eingesammelt, das ist die Goldstücke. Die sind hier wieder sehr, sehr wichtig. Freeze. Freeze. Ja, der kleine Kerl, der würde sich wehren. Wenn wir einfach so nachher wieder wegstecken. Man hat es gerade gesehen, der wollte schon zucken. Kleine Sau. So, Medizin. Auch später. Nee. Kurz warten, so nochmal. Was? Kein Kopfschuss, unmöglich. Bleibt bitte. Kommt das sonst immer hier lang? So ist der jetzt aber nochmal zurückgegangen. Gehen wir mal nach. Tatsache. Ach, aber jetzt hat die Betäubung aufgehört. Ja, also ich betone hier nochmal im Gegensatz zum Vorgängerteil, hier haben wir jetzt eine schöne Betäubungswache. Das sieht man an diesen kleinen niedlichen Sets, die da über den Köpfen der ausgeschalteten Gegner kreisen. Das heißt also, das ist absolut nicht tödliche Gewalt, was wir hier machen. Und da unten ist auch schon die Tür, wo wir hin wollen. Ich muss kurz warten, bis der die aus den Augen lässt. Also ich bin sonst wirklich dafür, alle Arten von Codec-Gesprächen mitzunehmen. In dem Fall aber habe ich das einfach mal übersprungen. Da hat Otacon bloß uns erklärt, wie wir so eine Tür öffnen.
Ja, also da geht es schon mal nicht durch, wie man unschwer erkennen konnte. Dann müssen wir uns jetzt unseren Weg woanders lang bahnen. Oh, was haben wir da? Schönes Poster, nicht schlecht. Ja, und der gute Snake hat sich erkältet. Wir waren etwas zu lange draußen gewesen. Gut ist es natürlich nicht, denn wenn er niesen muss, können das natürlich die Wachen hören. Und das ist natürlich auf einer Schleichmission äußerst gefährlich. Daher warte ich jetzt hier hinten mit etwas größerem Abstand. So, jetzt hat der Typ sich rumgedreht, wir nähern uns von hinten und machen diesen. Freeze! So, Munition tun wir jetzt hier mal nicht verschwenden. Genau, schön an die Wand. Aber jetzt hat er genug, oder? Ja. Ja, die halten ganz schön was aus auf hart. Also Betäubung und so, bis die einsetzen, wenn man nicht gerade den Kopf erwischt. Ist schon nochmal ein deutlicher Unterschied auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Aber so mag ich es doch, so macht es doch am meisten Spaß. Gesundheit. Da habe ich den Popser erwischt. Einen kleinen Eckenschuss. Einmal drüber geschwungen und hier unten noch die Betäubungsgranaten eingesammelt. Jetzt müsste der Typ eigentlich gleich auch umfallen. Ja, ist sehr gut. Aber man kann schon auch noch. Freeze! Ja, und hier auf diesem schönen Bildschirm wird schon unser Ziel normal angezeigt. Gesundheit, Gesundheit. Das ist dann unten in den Frachträumen, wo wir dann quasi später noch hin müssen. Jetzt aber noch nicht hinkommen können. Dürfen, sollen, wollen. Wir gehen jetzt erstmal zur Brücke. Freeze! Schön Hechtrolle drüber, sehr gut. Weiter geht's. Ja, hier kommen unsere guten Granaten zum Einsatz. Unsere Jeff oder auch im Deutschen die Düppelgranaten, die Kameras und andere Geräte stören. Und jetzt sehen wir, ja, die Kamera legt da oben ein kleines Tänzchen hin und wir können einfach ungesehen dran vorbei und gehen gleich zur nächsten Ebene hoch. Den Typen erwischen wir jetzt noch schnell. Ja, kurze Videosequenz mit der Kamera. So. Schöne Küche. Nicht wahr? So, jetzt kurz warten, bis der da vorne sich umdreht. Und dann flitzen wir schnell vorbei. So it is the Kasaka.
Did you find out where that ship is headed? Yeah, I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Ja, diese mysteriöse Gestalt, die werden wir uns dann in der nächsten Folge vornehmen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ansonsten hören wir uns oder sehen uns vielleicht auch in einem anderen meiner Let's Plays wieder. Ich würde mich darüber auf alle Fälle sehr, sehr freuen. Daher schaltet wieder rein, wenn es heißt Let's Play Metal Gear Solid. I stare at the stars and the sky up above.